Ja, einen schönen guten Morgen, muy buenos días a Lima, a Perú y Alemania. Hoy día en el segundo día del Foro Peruano-Alemán de Minería y Recursos Humanos. Ya el día martes nos hemos reunido alrededor del tema de formación técnica y capacitación. Como saben, el tema de esta jornada es nueva realidad, nueva minería y nuevos conocimientos. Así, en este contexto, hoy día vamos a complementar con el sector académico, que tanto se dedica al tema de la enseñanza académica, como también a todo lo que es investigación y desarrollo. Como ustedes saben, estamos justamente ante grandes desafíos en todas las áreas de nuestra sociedad, pero también especialmente el sector minero ha vivido una gran transformación en este último año, lo que también conlleva una gran demanda de nuevos conocimientos, y estos justamente es lo que queremos hoy día tomar como base para ver de qué manera también podemos en este campo fomentar y desarrollar la cooperación entre Perú y Alemania. Como muchos de ustedes saben, Alemania lleva una larga tradición también de la industria minera. Hoy en día ya no es un participante tan activo en la minería internacional, pero sí esta historia le ha aportado grandes conocimientos al desarrollo de una academia de excelencia, de la cual hoy día tenemos varios representantes aquí presentes, y también sigue trabajando en el tema de investigación y desarrollo para aportar soluciones concretas a los nuevos desafíos vinculados a la minería. Como saben ustedes, especialmente el tema también de la minería sustentable, también la gestión de los recursos humanos, y también hoy en día mucho en discusión tanto en Alemania y en Perú el tema también de las cadenas de suministro sustentable, que en ambos países hoy en día contamos con un marco legal que pone las empresas, tanto los proveedores como también los compradores y fabricantes ante grandes, ¿no?, temas que tienen que ver y que tienen mucha vinculación también justamente con la gestión de conocimiento en el sector. Así que no quiero hablar mucho más tiempo, porque queremos avanzar con las presentaciones. También anunciarles que tenemos a continuación de las presentaciones, ¿no?, a partir de las 11:30, también la posibilidad de reunirnos en una plataforma de networking que se llama Meet. Les debe haber llegado la invitación, así que en esta plataforma pueden también justamente gestionar estos encuentros bilaterales en pequeños círculos que tantos hemos extrañado en este tiempo, donde prácticamente solo nos hemos comunicado de manera virtual en grandes foros, y donde es muy difícil justamente gestionar nuevos contactos. Esta plataforma igual es virtual, pero sí permite generar estos espacios un poco más cerrados, un poco más íntimos, para poder conversar de una manera más personalizada. Lo hemos también practicado el martes. De verdad, los que participan siempre quedan muy, muy contentos con eso. Hay que probarlo, les invito. Hay que tener a veces un poco paciencia al principio para registrarse, pero lo valen. Los que han estado nunca se han arrepentido. Así que con eso quiero invitar ya y entregar la palabra a nuestro keynote speaker de hoy día, también amigo, ¿no?, de muchos años, de nuestra cámara, también de la cámara en Chile, donde personalmente nos conocimos, Marc. Así que muchas gracias, estamos muy contentos de poder contar con tu valiosa participación y de compartir tus conocimientos, experiencias, que eres un gran amigo de América Latina, hablas también español, que creo que también es una gran ventaja hoy día para ti y para nosotros y los participantes. Así que nos vas a hablar sobre las tendencias en el sector minero hacia una industria de conocimiento colaborativo. Marc Bovenschulte, doctor de biología, tiene una larga trayectoria a través del tema de innovación. Ha trabajado también, trabaja como asesor también a nivel gubernamental y empresarial. Desde 2000 forma parte de la VDI, que es como la Asociación de los Ingenieros Alemanes, y donde justamente dirige el Departamento de Demografía, Clusters y Foresight desde 2011.
y ahora también está a cargo del Instituto de Innovación y Tecnología. Así, Marc, muy bienvenido, herzlich willkommen, the floor is yours. Bueno, Angie, muchísimas gracias por las palabras tan bonitas de introducción y efectivamente yo tengo mucho vínculo con Perú. Justo hoy acompañé a mi esposa al aeropuerto, está regresando a su tierra, a Lima, es limeña, para visitar a su familia en estos tiempos un poquito difíciles. Y como Angie dijo, voy a hablar sobre tendencias en el sector minero hacia una industria de conocimiento. Y empiezo así con unas tendencias que la consultora internacional Deloitte identificó. Y son 10 tendencias y creo que ustedes también pueden ver un ámbito más o menos conocido. Y yo voy a limitar mi presentación y también mis reflexiones un poquito a las cuatro tendencias en rojizo, la resiliencia, eso sí es una cosa muy importante, impactante ahora. Las cadenas de suministro ya fueron mencionados por Anche, ahí también hay que inyectar un poquito de agilidad en estas cadenas. Hablamos de operaciones integradas, obviamente relacionado con la digitalización. Y claro, es sobre el futuro del trabajo y a cuáles son los conocimientos, las habilidades que cada uno que trabaja en minería tiene que manejar. Y no es solamente el cambio climático y los efectos ya muy visibles que nos afectan, sino también son otras tendencias que tienen un impacto re fuerte en la vida, en la sociedad y también en el mundo de negocios. Y todo eso se puede juntar a un mundo VUCA, que son las siglas en inglés, y es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y todo eso se expresa a través, por ejemplo, del cambio climático y las catástrofes naturales. Es que vamos a experimentar una pérdida de biodiversidad, afecta también accesibilidad a agua potable. Eso va a resultar en hambre, migración, ya grandes olas de migración. Tenemos la pandemia, ya que casi funciona como un catalizador de todos estos efectos no tan favorables. Tenemos también todos los retos que lleva la transformación tecnológica y al mismo tiempo la transformación tecnológica causa guerras tecnológicas ahora ya entre Estados Unidos y China y el uso de la tecnología de Huawei implementar sistemas de 5G da solamente un enfoque en este tema y también tenemos obviamente los conocidos conflictos locales, conocidos digo como nuevos, pueden ser comunidades, pueden ser grupos sociales que forman una resistencia. Imagínense, ¿no?, el proceso que sucedió en Chile, siempre casi la Suiza de América Latina, y ahí están patas arriba. Y todo eso obviamente afecta no solamente la sociedad, sino también su mundo de negocio, su ecosistema está bajo presión y tiene que adaptarse. Y esta adaptación resulta en resiliencia. ¿Ya? Es una palabra súper de moda, ¿ya? Y unos ya hablan que es la nueva innovación, ya como otra palabra bonita en el bullshit bingo, pero la verdad es un concepto muy importante y creo que es muy valioso y se trata de no llegar a un estado antes del choque, sino en ese sentido build back better, tener algo mejor, aprender algo de los choques e impactos. Y también se puede anticipar todo eso, obviamente, ya se puede pensar en qué puede suceder y cómo puede impactar a mi negocio. Entonces hay que aplicar medidas de foresight, de pronóstico y también pensar en diferentes futuros. Ya puede ser así, puede ser de otra manera y qué tengo que hacer para, entre comillas, sobrevivir un escenario. De ahí hay que deducir mecanismos
más flexibles, que pueden adaptar a nuevas condiciones. Ya no quebrar, tampoco es una idea de poner todo en concreto, en cemento, sino tenerlo más flexible para tomar el choque y utilizar esta energía que viene de eso. Entonces uno necesita alternativas, por ejemplo, en diferentes cadenas de suministro o proveedores, y obviamente se necesita información para adaptarse y información estratégica, tanto como información en tiempo real. Empresas que pueden manejar esta resiliencia, esta incertidumbre y siempre nuevos impactos, son empresas que son muy colaborativas y intercambian, tanto dentro, son cooperativas y colaborativas, como afuera, con sus socios, con otros sectores, con la política, qué sé yo. Entonces pueden intercambiar bien. Es un trabajo ágil que realizan, no es una estructura cuadriculada, alguien manda y el resto saluda y dice sí señor, sino también es el proceso de todos y cada uno puede tomar también, bueno, control, por lo menos responsabilidad. Eso también depende obviamente de información y transparencia. ¿Ya? Si uno está aplicando en una empresa una estrategia, todos tienen que saber de esta estrategia, a dónde va el camino y cómo puedo contribuir. Si no conozco el objetivo, tampoco puedo actuar en el sentido del mismo. Y claro, no participar y decidir también no es un proceso de unos pocos, sino es un proceso de toda la empresa. Tiene mucho que ver con la cultura laboral, con la cultura de gobernanza en esta empresa, y eso también es el conjunto de conocimiento duro para ejecutar el oficio, manejar las operaciones, pero también son muchas habilidades blandas, y eso también tiene que ver mucho con la innovación, tanto productos como procesos. Y para implementar la innovación es sumamente importante que tengan también estos conocimientos blandos. Y empresas que realizan todo este portafolio de una manera ejemplar son empresas digitales. Por ejemplo, todas las empresas software, ¿ya? Trabajan siempre ágil, mucha colaboración, mucha información, mucho caos creativo, ¿no? Mucho de jerarquía. Entonces, ahí tienen todo el potencial de adaptarse, de reaccionar y también poner impulsos de una manera proactiva. Esto también se puede aplicar hoy en día a la minería. El sector minero también está ahora caracterizado por nuevas tecnologías, más que nada sistemas 4.0. Y lo bonito de sistemas 4.0 es que experimentamos una fusión de los sistemas productivos y los sistemas de información. Entonces tenemos un conjunto y cada herramienta que uso también en Heavy Duty es un sistema que genera información a través de sensores, pero también permite acceso a información. Entonces no hay una división entre información y trabajo, sino todo está en uno. Y en todo ese entorno digital se puede juntar toda la información, tanto a nivel de la empresa como a nivel del ecosistema y mercado, puede ser en tiempo real. Y ahí se puede vincular diferentes niveles, ya el nivel micro, que es casi una piedra solita y su contextura, la dureza y todo eso, con lo que está sucediendo a nivel global, decisiones geopolíticas, una nueva ley. Entonces yo puedo vincular toda la información y preguntarme a través de análisis de Big Data, ¿qué significa eso para mí de una manera operativa o también estratégica? A través de procesos así, toda la empresa va a cambiar el modelo de negocio, probablemente no tanto, pero el modelo cómo se puede implementar y operacionalizar el modelo de negocio definitivamente va a cambiar, y como siempre el valor de datos está subiendo, el valor de probablemente otras medidas está bajando, o por lo menos no subiendo tanto como de la digitalización o del mundo de informática. Y para hacer todo eso, obviamente tampoco, como antes ya dije, no es el negocio de unos pocos, sino es una tarea de toda la empresa,
todos los que trabajan en esta empresa tienen que tener cierta agilidad, cierto conocimiento digital para usar y aplicar toda esta información en el sentido para generar mejor valor agregado. La digitalización, claro, también tiene su lugar imprescindible en esta visión y vemos así un esquema cómo implementar la digitalización. Y obviamente no se puede digitalizar todo, ya solamente ofrecer servicios de una empresa minera pierde un poquito el sentido porque también bajo condiciones digitales van a sacar cobre o plata de la tierra, entonces no se pierde, digamos, el ancla, pero la manera como se ejecuta los procesos y el negocio, eso sí va a cambiar. Y todo empieza, obviamente, para hacer un resumen en qué mundo estoy, cuáles son las tendencias que me afectan, cada vez más difícil. Recuerden este sistema VUCA, todo volátil, incierto, ambiguo y complejo, pero claro, hay que identificar unas líneas fuertes y grandes. De ahí también pensar cuál es mi ecosistema, a dónde quiero ir con todo eso. Ya también tenemos necesidades que no están en nuestra mano porque son leyes, son regulamiento, entonces hay que cumplir todo eso y ahí empezar primero poquito a poco con procesos digitales, pero después tomar el proceso más en serio, tener un scale-up a escala grande y también crear nuevas soluciones. ¿Nuevas soluciones para qué? Se puede pensar en crear soluciones nuevas de una manera Scrabble. Ya todavía conocen este juego, los más jóvenes probablemente no sé si hay una versión digital, pero probablemente unos de ustedes realmente recuerdan. Y ahí tenemos 3 animales, ya solamente funciona en inglés, el leo, el oso y la cebra. Y ahora uno puede preguntar si el oso quiere convertirse en uno de los demás animales, ¿cuál es el más cercano? Y uno piensa, bueno, ya oso y el león son casi el mismo tamaño, son carnívoros, roedores, caminan en la suela de sus pies, pueden subir a árboles, entonces mucha cercanía. Pero la verdad, para convertir el oso, el bear, es más fácil convertirse en una cebra. ¿Por qué? Vean eso. Solamente hay que cambiar un par de letras y añadir una Z y ahí sale de un oso una cebra. Entonces, para recombinar sus conocimientos y lo que ya tienen, es mucho más fácil hacer del oso una cebra. Y eso también se puede hacer a nivel regional, ver cuáles son las capacidades que ya tengo y que necesito más para llegar a otro nivel, a nueva solución. Y ahí se puede pensar en instalar un instituto I+D, atraer otra empresa, establecer una infraestructura. O también se puede pensar en eso a nivel de empresa, ¿ya? Y cerrar la brecha que me falta para alcanzar otro nivel, movilizando todo el potencial que la empresa ya tiene, ¿no? Y eso también es otra vez como Scrabble, que tengo, que puedo rearreglar y que falta, y eso compro o hago a través de nuevas competencias, entonces yo puedo juntar todo eso y tener una nueva solución para nuevos retos. Y muchas veces es difícil hacerlo solo a nivel de empresa, entonces hay que movilizar más potencial, y eso se puede hacer también, como dije, a nivel regional, y todos ustedes tienen cadenas de valor, proveedores, suministro y todo eso, entonces normalmente las cadenas son así, pero se puede prolongar y además se puede cerrar y se puede coordinar todo eso. Entonces se puede movilizar todo este potencial y además esta estructura es mucho más resiliente a choques externos que una cadena lineal. Rompo una vez y ya está. Si yo tengo una estructura como esta, es mucho más redundante, puede aguantar mucho más choque y también choques, diferentes choques al mismo tiempo. Y de ahí también yo puedo construir el triángulo de conocimiento.
El triángulo de conocimiento es la trinidad de educación, investigación y innovación. Y necesito los tres pilares para tener eso. Ya si no lo tengo, no puedo construir todo eso. Entonces, yo no puedo tener investigación sin una educación adecuada. Y la innovación sin investigación también es difícil. Yo sé que muchas veces empresas grandes tienden a comprar nuevos productos como un commodity y llaman eso innovación. Ya se puede hacerlo, pero el efecto más sustentable sale cuando uno también se mete a investigación. Y tenemos en el país vecino, en Chile, un buen ejemplo. Codelco instaló hace un par de años Codelco Tech y ahí también están aplicando mucha innovación. Y para organizar todo este proceso, se puede pensar en crear una red colaborativa o también se puede llamarlo un clúster. Y yo sé que también en el Perú hay tendencias para formar clústeres. Personalmente conozco en Arequipa, SAMI, y ahí se puede preguntar, ¿y cómo hago eso con un clúster? Y eso efectivamente es un puesto de electricidad de Lima en San Miguel. Saqué esta foto y tiene todo lo que necesita para un clúster. Primero, uno tiene un coordinador que se preocupa que toda esta estructura va a funcionar. Y obviamente uno tiene unos miembros clave que dan la cara de este clúster y definen el enfoque del sector. También se va a integrar proveedores y probablemente también unos startups que también pueden contribuir a toda esta estructura con el fin de crear innovación y resiliencia. Hay que incluir también socios científicos para tener la posibilidad de tomar el conocimiento más nuevo, para tener unos consejos a dónde puedo desarrollar o con qué medidas puedo desarrollar una solución así, si yo mismo no tengo un departamento I+D sumamente puesto. También un clúster normalmente tiene unos miembros temporales, no pierden de vez en cuando el contacto, pero sí tienen un interés y de vez en cuando son súper valiosos. Y al final, obviamente, como es un foro binacional, uno debe tener contactos internacionales para intercambiar justo de la manera como lo hacemos hoy. Y con esta, bueno, sí es una visión, es más que nada una visión casi al alcance de la mano. Quisiera terminar mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Muy interesante también, ¿no? Digamos, también las cosas con lo que uno usa como inspiración y también de alguna manera cualquier base sirve para partir, ¿no? En este proyecto. Eso creo que es un mensaje muy importante. No tenía tampoco miedo de iniciar este tipo de organizaciones para poder avanzar ante este desafío grande que nos toca ahí. Bien, bueno, vamos entonces, seguimos ahora ya en concreto de algunos puntos tú mencionaste, de Academia, Investigación y Desarrollo. Contamos hoy día con la participación de Freiberg, bueno, de ahora de Berlín, nos vamos más al sur de Alemania, sureste, vamos a Freiberg. Freiberg es como el centro, creo yo, histórico también de la minería alemana, tiene una larga trayectoria y ha rescatado a través de su academia. Yo creo que incluso Alexander von Humboldt, ¿no? Fue uno de los impulsores de la formación de esta academia, de poder justamente desarrollar y cuidar la transferencia de estos conocimientos a través de todos los tiempos y hoy en día, con más razón, también compartirlo con el mundo y también con el Perú. Así que Dr. Michael Schlömann hoy día nos acompaña. Él es el director del Instituto de Investigación de Environmental Microbiology de la Universidad Técnica de Freiberg, Bergakademie la llamamos en alemán.
¿no? Ustedes ya tienen también una larga trayectoria, también tienen un vínculo muy fuerte con América Latina. Y bueno, no quiero alargar mucho más. Lo invito, por favor, el estrado virtual y ahora el público es suyo. Sí, agrandarlo todavía, ¿no? Para presentación. Sí, perfecto. Muy bien, adelante. I hope you see it and can hear me. Thank you very much for the kind introduction. Yeah, I would like to talk a little bit about our university and especially about the mining related education and a little bit about the research, but the focus will be on educational aspects. First, a little overview. Our university was founded in 1765 and is the oldest still existing mining university worldwide. Basically, all the teaching and research going on is focused on geosciences, mining, etc., materials, energy questions, and environmental questions. And that obviously reflects some of the issues that we just heard in the last talk that are of big importance now. It is a research university with high external funding. It's the highest funding in the East German states, which we still call new states. And our university in the external funding per professor usually is among the top 5 in Germany. In the world ranking for minerals and mining, we are number 3 in Europe, number 17 in the world. Many others are in the US or Australia or Canada. Considering Freiberg, you also should consider the Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology, which is a pure research institution, but associated with our university. Our university has quite a number of foundations and its own teaching and research mine, which originally was a silver mine for several hundred years. Yeah, it's a campus university with short distances. We have 6 faculties, several central facilities, and the faculties are subdivided into institutes, as we call it. That is something similar to a department. I think institute in Peru may have a different meaning. We have 73 courses of studies. I will go into more detail of that. A bit more than 1,000 new students per year. Overall, currently roughly 4,000 students, of which 39% are internationals. So the percentage is very high. Yeah, I already mentioned the external funding. There are 89 professors according to the German designation. I believe that at least in Chile, I believe also in Peru, several of the other employees which do research, do teaching, and have a PhD, maybe in other countries may be designated professors. In our case, they are not designated professors, but you see that there are many employees, that is scientific staff, secretaries, but also technical staff. Yeah, one of the special thing is our huge mineral collection, which is in the old castle and very beautiful. Yeah, there have been historically several important people in Freiberg, probably for Latin America. The most important one is Alexander von Humboldt, who is our most famous alumnus. He actually has a mining degree of our university. And another one active in Latin America was Moritz Hochschild. He was important in tin mining, especially in Bolivia, and also has some importance because he rescued many Jews in the Nazi time.
yeah, now with the focus on the education, one of the things which may be of relevance is that in Germany, the state universities do not charge any tuition fee. There is an administrative fee of 94 euros per semester currently at our university, but compared to tuition fees of other universities worldwide, that is almost nothing. And with respect to the options that are open for students from Germany, but also from abroad, I would like to differentiate three categories. Category one are the programs that we teach in German for the bachelor or the master degree or the so-called diploma degree. The bachelor usually lasts for 3 years, or in some programs 3.5 years. The master builds on the bachelor and usually takes 2 years, or in some programs 1.5. It's always organized that the sum of both bachelor plus master is 5 years. And there are still the traditional diploma programs, although they also have changed and are subdivided into modules. Basically, these are programs which comprise a bachelor and a master, so the level when finishing is equivalent to the master. The normal programs are still taught in German, and a few of them have an English designation, but they are still taught in German. However, there are more and more master programs which are taught in English. They also last for 1.5 or 2 years and require a previous bachelor, or maybe in Spanish-speaking countries, a licenciado degree. The third category would be research and studies for doctoral degrees, and I will go into that in a moment. Considering the programs with German language, I do not want to show them all or mention them all, but as you can see here, we have various programs in the geosciences, geoinformatics, geophysics, geology, mineralogy, geosciences, geoecology, geotechnology, mining, and surveying and applied geodesy. The B is the bachelor, M behind it is master, and D the diploma degree. So basically in geosciences, mining area, we cover the whole breadth. And here are also some of the engineering programs. There it's constructed in a way that we now have a broad bachelor, which is simply called engineering. And then for the master or the combined diploma programs, we have subdivisions into mechanical engineering, process engineering, ceramics, glass, construction material engineering, environmental engineering. But there is also material science and technology, energy technology, and others. So again, with respect to engineering and material science, the whole breadth. I do not want to mention the other German-speaking programs, but rather mention those programs which are taught completely in English. Maybe for the highest relevance for the mining sector has the program Sustainable Mining and Remediation Management. In the recent years, we had roughly 50 freshmen for that area. But there's also one advanced mineral resource development with a university in Leoben and other universities worldwide. Here the students go 1 semester to Leoben and then to us and then maybe to another university. So they switch from university to university. There is a program Geosciences taught in English, a master program Geomatics for Mineral Resource Management, Groundwater Management, and Sustainable and Innovative Natural Resource Management. I'm sorry for the mistake there. The latter is taught together with Ghent and Uppsala. And
these are more English master programs, metallic materials technology, yeah, and several others. Maybe of interest is also international business and resources in emerging markets. So the number of English master programs is increasing. From Peru, we so far have a few, but not so many students. There is a contract for international exchange with the Pontificia Universidad Católica del Perú in San Miguel. And I also found contacts to Catholic University of Santa Maria in Arequipa. But my impression is that could be more intense. Yeah, concerning the doctoral degree, first a statement on how it is usually dealt with in Germany. Germany in general is very open for foreign doctoral students. The usual requirement is a previous master or diploma degree. A doctoral, we usually do not talk of doctoral students actually, but rather see them as co-workers, because after the master and diploma, we believe they know the most things and are already fairly advanced. Therefore, we do not have traditionally real doctoral programs, but rather the classes of the master programs are open and there are usually institutions in the universities which open special courses. The PhD students do not pay a tuition fee, but rather get paid either by some fellowship that they have on their own or by a project that the respective professor has. At our university, such things are organized, such special courses are organized by the Center of Advanced Study and Research, which we shortly call GRAFA. We also have the option of external doctorates. That means that the candidates can work at a company, maybe in a development sector of a company or some research institute, and pursue a doctorate at our university. So over the years, they are connected to our university, and at some point they may submit a thesis. That is also true for PhD candidates in other countries, and it could be true for Peru. With the Universidad de Santiago de Chile, we also have an agreement on jointly awarded double doctorates. The first defense in that took place in December 2018. So that student got the doctorate together from Universidad de Santiago de Chile and from us. We have that also with some other countries, for example, in France, in Russia, in Poland, but such is the only one in Latin America so far. The second defense was last Tuesday. That is why I came late to the resource forum, because my colleagues had too many questions to the poor candidate. Yeah, maybe I skipped what the Center for Advanced Study. Oh, no, I missed something of research is doing. And here is the tone of a student. Hola, mi nombre es Juan Felipe Bustos y soy un estudiante de Gerencia colombiano aquí en la Universidad de Freiberg. De los estudiantes de la universidad, una gran parte son internacionales. Los estudiantes internacionales muchos días de países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y México. Hola, mi nombre es Tobias Guerrero, soy mexicana y estoy estudiando la carrera de Innovación en la Universidad. Hola, mi nombre es Doriana Mondón, soy colombiana, estudio una maestría en ciencias. Freiberg cuenta con una comunidad latina muy grande. No solo tengo la oportunidad de conocer gente de colección, sino también de todo el mundo, lo cual me abre las puertas a nivel mundial. También hay otro tipo de actividades y estos son organizados por comunidades internacionales y organizaciones como Hacia. Hacia se encarga de realizar eventos, proyectos y instrucción para los estudiantes. Hay otros programas como el Body Program, donde los activos ayudan a estudiantes nuevos a hacer su vida mucho más fácil, les dan consejos y los ayudan a
Giovanni Amezquita, soy colombiano y hace Freiberg es una ciudad antigua y queda muy cerca de Praga, Berlín y Dresden, y ha sido muy fácil poder viajar por Durante mis estudios he tenido la oportunidad de conocer personas de todo el mundo, he tenido contacto directo con estudiantes, con profesores. A partir de ese contacto, durante mi primer semestre, he tenido la oportunidad de estudiar en uno de los institutos de investigación mejores de todo el planeta. A la universidad le agradezco que pueda hacer una de las más importantes del mundo, en el norte de Suecia. Ellos me ayudaron mucho con los contactos y opiniones preguntas. Y también en Freiberg he tenido la oportunidad de conseguir muy fácilmente una vivienda, ya que es muy económico. Estamos aquí en la entrada de Terra Mineral, un museo con un concepto moderno que hace parte de la universidad. Está ubicado aquí en el castillo renacentista de la ciudad de Freiberg. Sin duda alguna tiene las muestras más hermosas del mundo. De hecho, una de las representaciones de civilización de Freiberg. Exhibe cerca de 3.500 muestras minerales, y temas propios. Científico alemán, probablemente uno de los más influyentes de la historia. Tanto aquí en Latinoamérica que el libertador Simón Bolívar lo llamó el verdadero descubrimiento. Alexander von Humboldt viajó por más de 5 años en América y pasó por países como México y Colombia. En Colombia colaboró con científicos como Jorge Celestino Murta, visitó las minas de sal de Paquirá, pero además de ciencia, también estuvo en Cartagena y documentó la esclavitud en los mercados y la criticó fuertemente. Alexander von Humboldt vivió aquí y estudió en la Universidad de Freiberg es una ciudad pequeña muy bonita ubicada en el estado de Sajonia. Es una ciudad perfecta para estudiar porque es muy tranquila, segura, las distancias son muy cortas y además hay muchas cosas para hacer durante todo el año. Yo estoy muy contento acá y la verdad que estoy haciendo mis estudios de doctorado aquí en la universidad. Yeah, I hope that yeah, you could hear everything and see everything. I believe my time may already be over, so basically I will summarize the research very shortly. As I already mentioned, we have 4 areas of teaching and research: the geosciences, including mining, materials, energy questions, and environment. And basically, the faculties cover this area from more the descriptive side and the modeling side via the engineering side to basically the business to make money out of the innovations. A few words about our own institute. We are biologists and we focus very strongly on the mining related issues. We are interested in bioleaching, for example, arsenic containing ores, complex sulfidic concentrates, bioleaching in the presence of chloride, for example, for using seawater instead of drinking water, bioleaching of chalcopyrite, platinum group elements, attachment to minerals. We also work on recycling of waste electronic and electric equipment. We work on the biological treatment of mine waters by iron oxidation or sulfate reduction. And there's also a colleague working on metal uptake into plants for phytomining and how that is influenced by microbes. There are other people in the, for example, in the chemical technology, which work on various resource related questions.
on various metals with primary and secondary resources. In the process engineering, people work on sorting processes, on recycling processes, on agglomeration, and also more theoretical things on particle systems. We have obviously the Mining Institute, where people work on winning metals from mine water, cutting, extraction, other mining machines, in situ bioleaching, underground storage of radioactive wastes, and numerous other questions. We have an institute for non-ferrous metallurgy, where also arsenic is an issue. People work on slag characterization to optimize pyrometallurgical processes, purify aluminum melts, and various other issues. Yeah, it's impossible in a short talk to summarize all the activities of our university, but maybe it gave you an impression where collaborations could go on. Thank you very much for your attention. Glück auf. Muchísimas gracias, profesor Schlömann. Muy interesante su presentación. Yo creo que también quedó muy claro que hay un enfoque muy fuerte en todo lo que son en las carreras que ofrecen en los estudios posgrados también, y también en las áreas de investigación en el tema de la minería sustentable, que es un tema muy importante también para la minería del Perú, y donde Alemania también, bueno, ha justamente también, ¿no? Levantado un conocimiento muy importante, porque también ha tenido que convivir minería muy cerca de la población. De verdad invito a los estudiantes aquí presentes de estudiar bien estas propuestas. Vamos a escuchar otras hoy día. También comentarles que, bueno, tienen después en el networking la posibilidad también de dialogar directamente con los representantes de las universidades alemanas acá presentes. También les podemos facilitar después los contactos, y también les vamos a mandar por el chat también el contacto del que mencionó el profesor Schlömann, el servicio académico, el servicio de intercambio académico alemán, el DAAD, que también ofrece interesantes propuestas también para becas, para poder también cursar estas propuestas aquí mencionadas. Muchas gracias, profesor Schlömann. Muchos saludos a Freiberg, ¿ya? Glück auf. Bueno, vamos entonces, no tan lejos, ahora vamos a la ciudad como vecina a Freiberg, que es Dresden, que es otro centro muy importante de la industria alemana y muy enfocado también en temas mineros, y tenemos hoy día presente, participando con nosotros, a Jonathan Engelhardt. Con Jonathan también ya nos encontramos en el networking, ¿no? el martes. Hoy día sí te toca una parte activa, y nos va a contar, Jonathan Engelhardt es del Helmholtz Institute Dresden, que es un importante en centro de investigación en Alemania, y va a hablar un poco sobre el rol de la ciencia en el desarrollo de conceptos innovativos para el tratamiento de los desechos mineros. Así, por favor, adelante, Jonathan Engelhardt. Yeah, thank you very much for the kind introduction. As already said, my name is Jonathan, and I'm working most of my time in organizing the Recombined Alliance, which is what I'm mostly showing today. And I'm thankful to have the honor today to present the role of science in developing recovery concepts for mining waste. To do so, we will start with a small introduction where I show you the people and the Recombined Alliance. And then I'll go through certain activities that we do in order to develop concepts in working with mine waste. And these activities, they are mostly analyzing mining waste, avoiding mining waste, transforming mine waste, or remine the mine waste. And I bring these activities in connection to certain examples so that you have like an idea of what we have done in the past. To begin with, I shortly introduce myself. I'm working as an assistant for tech transfer here in this Recombined Alliance, in this cluster of institutions. But I work very closely to my colleague, Philip Büttner, who is the coordinator of this Recombined
We both work and coordinate this alliance at the Helmholtz Institute in Freiberg for resource technology, and we are located here in East Germany in Saxony. Saxony, you may have heard this already a couple of times during this event, has a long mining tradition. It is a very important mining district in Germany. Later on, I'll also introduce you shortly to two of our spin-offs, namely TIX, who work with services in hyperspectral imaging. You see here a 3D model of a quarry, and also to Erzlabor, who work with analyzing anything which is solid and inorganic. You see here, for example, grain mounts that is ready for analyzing in electron beam analysis. Okay, the Recomine Alliance itself. We have in the Recomine Alliance more than 70 institutions that come from industry, from research in environmental technologies, but also from research in resource technology. And very important, we also take the local society on board. So we have non-governmental organizations, we have politics, and we have the education on board. And our goal is to develop holistic mine waste solutions. And to do this, we have 5 field laboratories here in Saxony, which also contain 3 tailing sites. And the idea is that we deal with problems that occur with mining worldwide. We have these problems also here in Saxony, but we have here a local alliance, a local network, which is capable of conducting projects that find solutions to these problems. And once we have merchantable solutions, we want to provide them to the global market. And these solutions, in the best case, they are supported by the local society and society proven. If you have more interest in the Recomine Alliance, I strongly recommend visiting this website. You have also the chance to go here and inform yourself on English. But why taking care and why developing mine waste solutions? Well, mining, processing, and metallurgy, as you go along here on this circular economy idea, is a waste problem. Just to mention for these 3 sections here, the typical mine waste problems. Once you start the mining, you have the problem with the waste rock piles, you have the acid mine drainages. Connected to these things, you have the emissions. If you then process the material, if you crush the rocks, you produce, like later on, the tailings. This is very fine-grained material. You have the dust and the water emissions, and you usually produce large volumes of these mine wastes. And these large volumes, they are connected then to stability risks in the field. And last but not least, in the process metallurgy, this is where you produce the slags and the ashes. And again, you have the problems of high volumes and of the heavy metal emissions. And Recomine is working in all of these 3 fields. And what do we do with mine waste, and particularly how do we deal with tailings? We have basically these four, let's say, group of activities. It's analyzing, remining, transforming, and avoiding the waste. And I'll work through this in the outset of this presentation. First of all, with the analyzing, we usually apply lots of geochemistry and mineralogy to the mine waste. We come up with sample strategies, and we always want to come up with a realistic resource potential in mine waste. In remining activities, this is like really close to what Professor Schlömann just showed you. Bioleaching plays a very important role, but also fine particle flotation is a big topic. Bioflotation is a big topic, and several, let's say, hydrometallurgy processes are very important. For the transforming of mining waste, we search for atypical usages. We work together with the construction industry, but also with the chemical industry to find usages, for example, of mine waste to become color pigments, adsorbents, or abrasives. But very important, we also want to avoid tailings, and here we usually try to improve sorting mechanisms. And here we apply machine learning for sensors and optimization of sensors. Now I'll go through these activity fields step by step, and we start with the analyzing. Here an example, a case study from a tailing legacy in East Germany, the Tiefenbachhalde. We are located here on the German border area. And what do we do whenever we start investigating such a legacy? First of all, we collect historical data and historical maps
Then we start remote sensing to get an idea of the spatial extent of this legacy. You see this here in this color coding for the actual elevation. And then we come up with a sampling grid. The sampling grid is basically these red triangles here. And we start the drilling campaign for each sampling point. You see a drilling rig here. This is basically then situated on the surface of the tailings body, and we drill our drill cores. Once you have like an idea of the spatial extent of this mining legacy, you can come up with having a first understanding of where is your natural hill slope, where is your tailings dam, what's the more or less volume of your actual tailings. And just for the next few slides, please keep in mind that I'll show you again and again later on a cross-section going from sea to sea, which is this cross-section here. So once we have the drill core material with it, it looks like this. It's here you have such a core. We analyze it as good as we can with instrumental methods. And then you can come up with data like this. This, for example, is the grain size distribution. It's basically counts of grains of cassiterite, which is a target mineral. It contains tin. It's an important tin ore. And here we have an idea what the typical size of such a tin grain is. But we could come up with information of what is the tin concentration in a drill core segment. So here you have an entire drill core section. And for the different segments, you have now differing, let's say, concentrations of tin. And the methods that we use, they are pretty common. It's the mineral liberation and analyzer, but also the X-ray diffraction, the X-ray fluorescence, and the laser granulometry. And we do all this to combine data because we think that a resource potential is not realistically estimated by just taking the tailings volume and multiplying with the concentration of tin in this case. What we think is a more realistic resource potential model is a geometallurgical approach. And this is basically that you consider the particle behavior in the later processing. In this case, at the Tiefenbachhalde, we basically consider the behavior of the cassiterite flotation. And how do you do this? We used weighing functions for the material characteristics. For example, if you go for the concentration, you have the cassiterite concentration, you say it's a linear relationship to the weighing of this value. For the liberation, we said that high weighing would come up with a liberation of more than 50%. Liberation is basically the degree of free surfaces on your target. For the particle sizes, it's basically if the grains are too small, the weighing decreases dramatically, and the same if the particles are too big, because flotation cannot access these large or these very small grain sizes. In the large cases, the particles just get too heavy, flotation cannot really separate them. And you see, if you now start to estimate your resource potential, the very high values and the volume of the high values, they are quite different if you look at these cross sections here. They're different from the tin grade to the liberation to the grain size. And we even combine these values and come up with a realistic recoverable tin value, which is unitless. And we think it is more realistic because it considers the processing limits. So for the analyzing, once you know what you have in your mine waste, you can then go on and start a remining project. Here, a small idea of what a remining project could look like. We have a project in Recomine called Remining Plus. And here we work with a semi-mobile pilot plant in mine waste treatment. It's basically located here on this tailing site. This is the tailing dam here. And we are digging here on top tailing material, put it into this bioleaching reactor, produce a solution. This undergoes liquid extraction. And then the concentrated phase, a rich phase, rich in valuable species, is then going to this electrolysis cell. And here we produce or precipitate then the valuable species. And you have like a remining process here using bioleaching. Transforming mining waste. There is an example from our approach at the BHP Challenge. We were very successful in getting into the first round of the BHP
tailings challenge, and what we proposed was this process flow sheet here, where we try to transform the waste into several products. We have the tailings material going into our modular approach, and in the first module, in the module for processing of tailings, we separate very effectively the sulfides in the mine waste from the rest of the mine waste by flotation methods, which is seen here in the visualization. The sulfides then undergo leaching, and we try to produce Schlömann, which is a product that can be used in absorbing for water reclamation, but also we try to market it to the chemical industry as a color pigment. Then here you have a roasting branch. You basically roast the sulfides and you can produce sulfuric acid. And with the residual material, we conduct a classification, produce a clay fraction, and the clay fraction is then going into the production of construction ceramics, for example, roof tiles. Very coarse material, as far as it is in the tailings, can be then used also to construction sites for landfill purposes. We also do like a solid liquid separation, a very effective one, in order to separate the residual water. This undergoes common water reclamation techniques, and we try to produce process and domestic waters. Okay, but how to avoid tailings? Here I'll show you an example from a project which is actually at the minute in a proposal stage. And here we basically try to improve the ore sorting in terms of sensor-based sorting procedures. And we start here basically with these rock chips or rock fragments. They could come, as you see them here, directly from a blast in a mine. We analyze them with our electron beam instruments. We get very precise data. We get mineral maps for these surfaces. And then we simulate a potential sorting behavior just with the data we have. You see basically here the ideal possible sorting behavior. And in these diagrams, you always want to recover most of your target mineral by recover very little of your entire mass. You always want to be somewhere here up on the left side of this diagram. And from these simulations, we define to take an optimal sensor. We go into a validation phase, and here basically the rock fragments undergo on a conveyor belt, the sensor investigation. The information is then going to an air nozzle here, and we separate the valuable from the non-valuable materials. And ideally, with this validation, we can show that we are able to reproduce our sorting behavior close to the simulation. Once this is successful, we can go then into the next step, which is the pilot plant stage, where we upscale our sorting behavior. Just to give you a bit of a background to this, how does this work in detail? You see here on the left-hand side, always the same rock particle in different images, and here on the right-hand side as well. These are two different rock chips, but you see them here in the photograph, here in a mineral map, and here in a sensor image. And with the detailed information from the mineral maps, we basically feed a machine learning algorithm to improve the interpretation of the sensor data. So by doing this, we can come up with a value that says, what is the target mineral abundance in these sensor images, right? And if this is pretty high, we can make sorting predictions like you see over here and validate these. And just to give you an idea, in this case, we were able to separate about 19% of the target mineral by only recovering about 30% of the entire mass, which is very successful, and which means you save a lot of energy in the subsequent steps, and you also avoid tremendous amount of tailings not being produced in later process steps. If you're interested in all these services, I will strongly recommend the services of our spin-offs. We have like 2 spin-offs being already active and offering the services in the market. They are called TRX and Erzlabor. I mentioned them at the beginning. And just to give you an insight of what they have done recently, they took a mobile drill course and they went to a site, to an actual mining site, and scanned their drill course of more than 1.5 kilometers length. And they produce data that is applicable for exploration statements, but it's also applicable for geometallurgy approaches at a later stage, or even for modeling.
And here you have basically, from the very beginning of this entire project, a high efficiency for the exploitation of the entire deposit. And if you are interested in this, I recommend visiting their web pages as well. You find these web pages also available in English. And I'd be happy if you take the time and visit the work of my colleagues. Okay, to conclude everything, our approaches in the Helmholtz Institute Freiberg about Recomine is that we have always thorough mineralogical knowledge of the mine waste, and that we are able to make really good spatial legacy models of the actual mine waste, and that we usually have these geometallurgical research designs. And the competences that we have in here for the Recomine Alliance is our high quality mineral analytics, the remote sensing, but also this ability to interpret everything in a geometallurgical understanding. We have here at HIF, but also in several institutions in the Recomine Alliance, over 9 years experience in working in projects with tailings. And thus we have like a really strong regional, national and international network. And with concluding this, I say very much thank you for having me in this event, and particularly for your attention. Muchísimas gracias, Jonathan Engelhardt, por la interesante presentación. También los presentes pueden hacer preguntas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Por el question and answer, que el símbolo está abajo. También, obviamente, tienen la posibilidad de encontrarse con Jonathan en el networking. Antes de seguir a la próxima presentación, quería también expresar nuestro agradecimiento también por el apoyo de las instituciones, empresas hoy en día, especialmente mencionar a GFI, al Instituto Helmholtz, justamente representado por Jonathan, también a la empresa Bosch Rexroth, a RWE, a la Universidad RWTH Aachen, la Bergakademie Freiberg y también a la empresa Vulcan Drive Tech. Así que muchas gracias a ellos también por apoyar este evento. Y bueno, también espero que funcione bien la traducción simultánea. Si hay alguna pregunta al respecto o algún problema, por favor, lo pueden también hacer por el chat. Y sin dejar pasar mucho más tiempo, quiero también justamente pasar ahora viajando virtualmente desde el sureste de Alemania al centro oeste, a otra región muy importante minera alemana, que es en el Ruhr, ¿no? El Ruhrgebiet, también muy importante por la industria pesada, que está muy vinculado, ¿no? A la minería. Y hoy día aquí tenemos con nosotros a Carolina Sabarny, del área de Ingeniería de Recursos Minerales de la Universidad de Aachen, y también a Tobias Hartmann. Y ellos van a justamente presentarnos también las oportunidades de estudio y de cooperación con su institución. Por favor, ahora ustedes están a cargo de la presentación. Yeah, thank you very much for the kind introduction. Yeah, thank you very much. As we have already, so this presentation will be split in two, and I will share the word with Carolina. So I'm very happy to have the chance here, and would like to say buenos dias to South America. So yeah, as we already had and heard in different presentations, is that corporations for innovations will lead us to the future, and universities and educational institutions will play a key role in the future, yeah, leading towards our, let's say, our common sustainable goals in the world. And not only innovation, but also for innovation and innovative products and innovative processes, we will need education and top education in the future. So yeah, that's what we would like to introduce here today. Our school, which has always been in the past a strong partner, and also can create some opportunities for creation, for creating innovations,
but also giving opportunities to study here in Aachen, in our area. And I will discuss a little bit about our school and our division, the Division of Mineral Resources and Raw Materials Engineering. And then Carolina will give you a look into the study opportunities. Carolina, did I miss anything that I should add here at the beginning of the presentation? No, thank you very much, Mr. Hartmann, also for the introduction. Yes, I will come back to you later on. My name is Carolina, nice to see you all. I'm working at the Student Advisory Service at our division and will follow on at behalf of the presentation. Awesome, thank you very much. So let's first come to our school at Aachen University. As you will see, it's quite a large institution. We do have, these days around 47,000 students being taught by around 550 professors. So it's quite a large amount of students also in town. And we do have 12,000 international students. And of course, all the professors get supported by around 10,000 full-time equivalents of staff. I guess with part-time, it will be that those are a lot more people. And every year we do have 10,000 more students enrollments and around about 6,500 graduates. And with a large budget of around about 1 billion euros, we do have around 10,000 publications per year, but also do have, of course, a lot of projects. So these figures, the 1 billion euro budget we have for all professors, for all research activities, splits up around half. Half is from the state of North Rhine-Westphalia, and the other half is actually projects and industry funds, which really brings the school to life and connects it to the problems and challenges that are out there in the world. And that is there's a lot to tackle and to be done, as you can see. So coming back to the students, the 47,000, we have 1/3 of female students and 2/3 of male students. And as you can see below, lots of engineering, science, and natural science students is the major part, but we also have humanities and social scientists, and also medicine and dentistry in our programs. But I'd say engineering, science is here very dominant in Aachen, and numbers are growing. If you can see from the last 10 years, it did not quite, but double, but I think 50 to 70% more students. So that is quite a development we have here in Aachen. So as I said, engineering is dominating the number of students, but we do also have significant numbers in the other study fields. For the international students, we do have 12,500 roundabout, and the students come from around about 138 countries, so all around the world. Most students come from China, India, and Turkey, but we would like to welcome also students from Peru here at our school and make it even more diverse and more interesting to learn and teach you. As I said, we get a lot of funds, but that is also connected to the work that we deliver, and that then reflects in our performance indicators, where we get ranked quite well in the QS ranking with 18th place, best universities in mechanical engineering, which is really good, and also in the WIBO ranking 2020 we received second place for the mechanical engineering and the natural scientists here, and we are also quite well known from managers and top people in the industry, and
that is also, I guess, very important connection. Overall, in total, our school produced around 200,000 publications, but I think what is more impressive, or something that you can imagine better, is the 92,000 citations we have of our publications of staff members each year, which is of course in enormous numbers, but we are also, I'd say, quite a large school. But now I would like to dive more into the Faculty of Georesources and Materials Engineering, that splits up into the divisions of Earth Science and Geography, of Material Science and Engineering, and our division, where Carolina and myself come from, the division of Mineral Resources and Raw Materials Engineering. And that's the one we would like to advertise a little bit here and show some opportunities for cooperation. As you can see, we have different institutes. Myself, I'm coming from the Institute of Advanced Mining Technologies, but around here in the same building, we also have Mineral Resource Engineering and Repository Safety Engineering, and then also go from the mining along the process chain to the mineral processing, and then go into the recycling area with the thermochemical processes and anthropologic material cycles, and then also into the areas of mine surveying and mining and geophysics in mining. And last but not least, we also have an institute for law in mining and environment. If we look at the common overall research topics at our division from all the institutes, we have set up, I'd say, a plan where divided up into the sustainable resource development and on the next slide, the advanced circular economy activities, which will be, we would say, very crucial for the future, I'd say, of mankind to research, to provide the raw materials, mine the raw materials, process them, and that's where we do have strong research activities, mining, processing, but not only on surface underground, but also right now we're looking into deep sea mining, and also maybe very soon mining in space. And then, but also we cover, as I said, the usage of the underground spaces for then the final and unavoidable and unrecyclable residuals that are left over, from human waste. But then also look into further along the process chain, look into materials production and lowering CO2 emissions in processes of materials, and managing the human interaction with the environment. And last but not least, which is also an upcoming and more emerging topic, is the dimensions of the sustainability, and of course the social license to operate, that I guess will be very crucial if we need more and more mining for the energy transfer in the future. Regarding the advanced circular economy, we look and consider the design of sustainable cities, so redesign the cities before the waste appears in smart ways and sustainable ways. Furthermore, we look, of course, into circular industrial processes, the recovery of raw materials, and also design recycling processes that are more robust and flexible and bring out, of course, higher material qualities that are, the needs for high quality materials are rising, and recovering these is quite a challenge. Furthermore, we work on the design, or the division works on the design of materials that can be used and being recycled more easily. But then we also look into the waste management.
So minimization of the residual waste and the actual finding out and definition of where the final sink of raw materials is. And then last but not least, connecting things and automated processes and controls and in urban cities to avoid processes and enhance the recovery of materials. So those are quite a lot of topics we cover in our division, and they all have the goal to lead to a more sustainable resource production and usage. And of course, all this research also for all this research, we also need a strong education and about our educational programs. Carolina will tell you now a little bit. Thank you very much. Okay. So I guess everyone should see my screen now. Okay, so yeah, let us now turn to the study opportunities at the Division of Mineral Resources and Raw Materials Engineering, and the opportunity to study sustainability, like the Supermans and superheroes you can see here. So let's come first to our study programs. In general, we have the bachelor's degree program, Sustainable Resources and Energy Supply, with 3 specializations, which I go into in more detail later on. In addition, we offer 2 master's programs, on the one hand, Mineral Resources Engineering, and on the other hand, Sustainable Energy Supply. So this is the overview. And yeah, as also in other universities, the bachelor lasts 6 semesters, so 3 years. And after that, the students have the option to either go into business and work immediately, or to do the master's degree, which then takes another 2 years, which we can generally highly recommend in engineering programs in general. Yeah, and afterwards, the students have the possibility to stay at the university and do the PhD, like I do, for example, and to be a doctor then in engineering, which takes another 3 to 6 years. Yeah, at the beginning of the bachelor study program, as in every engineering program, of course, there are basics like mathematics, mechanics, chemistry, electrical engineering, or thermal engineering, but there are also non-technical subjects in the first semesters, such as scientific writing and presenting, or also excursions and field trips. So in one of these subjects, for example, the students learn how to write scientifically, how to quote correctly, and how to present then confidently in front of a group. Yeah, and from the 3rd semester on, the students decide for specialization like mining, recycling, or energy. And in the specialization mining, one can concentrate on the area of geology and mineralogy, the raw material economy, or even energy, raw materials, and the extraction itself. In the specialization recycling, there are subjects like raw materials and recycling, the energy resources itself, how to reduce emissions, and the thermal waste treatment. And last but not least, in the specialization energy, there are subjects like energy resources, the energy engineering, thermodynamics, fluid mechanics, or process engineering, just to name some of those. So there are several compulsory subjects in the specializations, but also an elective area where the students can choose from a big pool of courses depending on which subjects they are interested in. Yeah, and during the studies, the students will have an internship of 40 working days, so 8 weeks in total, and the students can decide on their own where, when, and how long they want to do the internship in Germany or even abroad. So at the end of the 6th semester, then there's the bachelor's thesis and the graduation as an engineer from RWTH Aachen University.
So what is so special about our course of study? There are several reasons. First of all, there's a choice of one of those 3 different majors in the 3rd semester, but you have an elective area which enables the students to take the subjects of other specializations, and you can also change the specialization when you finish the bachelor degree and turn into the master degree program. Then we have, of course, fewer students than in other engineering programs like mechanical engineering. So there's much more contact to other students and to the professors or teaching staff from the 1st semester on. We have several worldwide partnerships for semesters abroad, but also for the career prospects. Yeah, like, for example, all of the Scandinavian countries, Austria, Switzerland, Czech Republic, Poland, Great Britain, and so on. So a lot of the European countries, as you can see here also in those pictures, I did my semester abroad in Finland. So I can highly recommend to everyone, to every student to do a semester abroad. So then there is no NC, so no numerus clausus necessary, and also no previous internship. And we have a lot of non-technical subjects, what makes the program a little bit more diversified. So now let's move on to the master program. So you can see the structure of the master's program in mineral resources engineering with 2 specializations, mining or recycling. And the specialization mining is subdivided into sustainable extraction, the mine surveying and processing. And the program is then again 4 semesters, 2 years. And it has also a mandatory internship of 50 days and at the end the master thesis. Let's move forward to the other master's program, which is called Sustainable Energy Supply. So there's no actual specialization in the program, but each student must take a certain number of courses from the areas mechanical engineering, raw materials, electrical engineering, and non-technical fields. And again, there is the internship and the master thesis at the end. So I think I have to hurry up a little bit. Yeah, so as a mining, recycling, or energy engineer, you have very good career opportunities and prospects. As you can see here, there are just a few of those reasons, like structural change. So we have to concentrate more and more at the renewable energies, environmental protection, the resource conservation, waste prevention, and so on. And a newer field, for example, energy storage. Yeah, if we want to, like, pump storage power plants, for example. So if you want to get more information, we can recommend the following homepage. Feel free to scan the QR code to get to our Instagram profile, where we post regularly interesting and important information. And of course, we have websites, Facebook, Instagram. Yeah. So I don't know if we have 1 more minute for the last video. Yeah, okay. So 1 minute. Yeah, okay. I will show.
Okay, that was a quick ending now. So thank you very much for your attention. First of all, I hope we could give you an overview about our division and their facts, figures, and study opportunities. And if you have any questions, please feel free to contact us or ask. Thank you very much. Carolina, Tobias, thank you very much. De verdad, una muy interesante presentación. Y como ustedes vieron nuevamente un fuerte enfoque en el tema de la sustentabilidad. Me encantó ese título de estudiar sustentablemente. Y también vimos que también la universidad de ustedes ofrecen también muchas carreras que no son exactamente de minería, pero son muy vinculados a la minería, ¿no? También todo el tema energético, por ejemplo. Y también con lo que se comentó, también los estudiantes también son muy vinculados al tema de la investigación, ¿no? En las universidades en Alemania, de verdad, solo puedo invitar a los presentes y también a las empresas acá para que también estimulen a sus colaboradores de seguir, ¿no? Complementando sus conocimientos, ¿no? Los posgrados no solamente son para los estudiantes actuales, sino también para personas que ya están en la carrera y quieren después, a través de un posgrado, especializarse y renovar sus conocimientos. Como vemos hoy en día, el tema del estudio, capacitación es un proceso continuo, ya no es un tema solo de que uno concluye en la juventud, sino realmente, como vemos, con la velocidad de los cambios, tiene que ser continuo. Y también comentarles, muy importante, como los temas que está enfrentando, ¿no? La economía mundial, la minería mundial, son temas globales, y por eso también este intercambio internacional es tan relevante, ¿no? Eso permite también tomar posiciones, perspectivas diferentes y encontrar nuevas soluciones de esta manera. Así que muchas gracias a ustedes. Y ahora vamos con nuestro último presentador. Antes del panel, invito ahora al estrado a Dr. Martin Schmidt de la empresa RWE. Dr. Schmidt está justamente dedicado a todo el tema del capacity building, ¿no? Del tema de entrenamiento dentro de la empresa, ¿no? Como la capacitación continua. Y hoy día nos va a hablar justamente respecto a este tema, pero vinculado al continuous mining, que es un concepto que se está discutiendo mucho hoy en día y también está tomando cada vez más posición acá en el Perú. Así, Dr. Schmidt, the floor is yours. Thank you very much for your introduction. Hello from Germany. The theme of my presentation today is Continuous Mining is the Future, How to Gain Related Operational Know-how. I structured my presentation the following way. So first of all, I would like to introduce RWE and RWETI, the company I'm working for. Then I want to talk about the utilization of continuous mining equipment and what is continuous mining. And then I would like to talk about a training program we developed at RWE and which we provide to our international customers. Finally, I would end my presentation with a summary and the conclusion. RWE Technology International, this is the company who works directly with mining. So on this picture, you can see Hambach mine, which is the largest mine of Europe. The mine is more than 500 meters deep, and it's more than 6 kilometers in length and more than 4 kilometers in width. So it's a really large open pit mine. And it's a fully continuous mine using bucket wheel excavators, conveyor belt systems, and spreaders. But who are we? The business model of RWE is fully aligned with our strategic focus on the energy transition. And that means RWE has to undergo a big change. We have a new core business with all the renewable areas, and we have a side business with coal and with nuclear, because due to governmental decision in Germany, all this
technology and these energy sources have to phase out soon. RWETI is your gateway to the know-how of the RWE group. So on this slide, you can see our 4 main business areas. It includes renewable, conventional power generation and mining, as well as supply and trading. RWE Renewables is the fastest growing business unit, ranking amongst the 5 companies around the globe in terms of green power generation. We have 8.7 gigawatts of wind and solar generation capacity installed and 2.7 gigawatts under construction. RWE Technology bundles RWE's engineering know-how and makes it available to the global market. RWETI is the group's consulting and engineering arm, currently employing 200 engineers of all relevant faculties. We are ideally positioned for the new energy world. We have very flexible capacities, which comprise around 18 gigawatts of gas, hydro, and biomass. We have flexible power park as a secure the backbone of the energy supply on our European core markets. And with our fleet of gas turbine power stations and LNG trades, RWE ranks as the number 2 in Europe in terms of capacity. RWETI's proven operational experience, we operate continuous mining equipment. And on this slide, you can see our mining area, which sits on the western part of Germany, between the cities Cologne and Aachen in the west. So we learned about Aachen University just in the presentation before. And of course, a lot of alumni from University of Aachen work as engineers and managers in our mining area. The mining started in the near to Cologne, and you can see all the green and yellow parts here. These are all recultivated areas. So there you even cannot see today that there has been mining in the last 100 years. Since about 40 years, we operate only 3 large mines. We had seen the picture of open pit mine Hambach, which is also this picture here on the left-hand side. And we see open pit Garzweiler in the north, and we see a smaller open pit Inden in the west, southwest. And all of these mines mine waste material, transport it around the mine and dump it into an in-pit dump system just to recover the coal on the bottom of the mine. And these conveyors are among the largest of the world. The conveyors transport 37,000 tons per hour. This is a 2.7 meter wide belt system, which runs at 7.5 meters per second. So we call ourselves as the experts in conveying technology. What are RWETI's services? Usually we are working around the project lifecycle. So we start with the planning of the project, with the build-up and with the running of the project. So we have services which we do off-site, like all the studies, feasibility studies, pre-feasibility studies, but also tendering for equipment. And we do on-site services like construction supervision, like operational services and maintenance work. And we also have the ability to help with on-the-job trainings. And that's what my presentation is about today. Where are our clients and where are our offices? Basically, we work around the world. So all the blue countries, we had projects. The red dots you can see
This is where we are located. So currently we have an office in Brazil, and we have a long-term partnership already with all the copper production companies in Chile. So we have an office also in Santiago. So here are typical examples of our work. So on the top left, we have an operational assistance to a continuous mining equipment operation, which utilizes fully mobile in-pit crushing and conveying. It's in iron ore mine in Brazil. We have in the middle a trolley assist trucking project, which is powered by hybrid electricity generation system, including PV. This project is in Australia. And we have on the top right, the project with power generating downhill conveyor in the Chilean copper mine. So once you transport the ore from the Andens down to the prep plant, the conveyor has to brake, and this energy can be used. It's like a stone power plant. Coming to the second topic of my presentation, the utilization of continuous mining equipment. We want to have the conveyor right on the mining phase. And you can see it's often very rough in this area. But how to install a conveyor that it runs properly? We can learn that in our mines and transport this knowledge to your mine, to your operation, depending on the installations. So the process of in-pit crushing and conveying has to be understood first. Basically, we want to reduce the truck haulage to a minimum, to an optimal point for the trucks. And we want to use the belt conveyors as fast, as long, and as high as possible. So we distinguish between two systems. It's a semi-mobile system and the fully mobile system. So if we look at the semi-mobile system, we have at the beginning the typical mining process of drill and blast, load and haul with trucks. But then we install a crusher which just crushes the material to a size which can be transported on the belt conveyor. And the core of this continuous mining system then is the belt conveyor itself. The in-pit crushing, of course, the crusher is installed in a semi-mobile way. We can transport this crushing unit, say, a few years, or we can just extend the way where the trucks go. If we look at the fully mobile system, we are much closer to the same system we have installed in our mines, like the bucket wheel excavator, which directly loads on the belt conveyor. So here we get rid of the truck transport at all. We directly load with the backhoe or with the system which is used after drill and blast in your hard rock mine. We load the material directly to the fully mobile crusher, which follows the mining process. And we load it on the belt conveyor and then bring it to the dump the material or to the process plant. So these are the two systems we are talking about. The IPCC components are around the belt conveyor, the belt loading equipment itself. So we have a hopper, an apron feeder, or a crusher sizer. We have discharge feeder. The conveyor itself consists of a drive station, the conveyor belt, and the return station. And if the conveyor is not fixed installed, but it's a movable or shiftable conveyor, then we have belt shifting caterpillars necessary, and we need also transport crawlers for the heavier drive station and return stations. And at the end of the belt conveyor, we have to discharge the material. We take it from the belt with a tripper car. We transport it maybe also over a conveyor bridge to the designated area. And then we put it on the spreader, which dumps it on the ground, build up a new
stack, or we put it on a stacker next to the processing plant. The biggest question right now is how to avoid the greenhouse gases. So we are asking ourselves, can conventional truck excavator technology be replaced by continuous mining equipment to sustainably reduce greenhouse gas emissions? We did a few studies on that, and the key findings are the electric powered continuous mining equipment can sustainable and substantially reduce the greenhouse gas emission footprint of a diesel-based operation, provided that we have a high mass movement capacities, we have a very high vertical transport component, so that is a significant component because that uses a lot of energy, and the lifetime of operation justifies the corresponding investment. The source of electric power, of course, has a growing renewable component. So if you use hydro anyway, then this is the way to go to electrify your mine. The availability of renewable energy is the key. At RWE, we realize this integration of renewable power generation at our own operations. So for example, here at the edge of in the mine, we installed a new PV plant with a capacity of 40.4 megawatts, combined with a storage capacity for the electricity of 10 megawatt hours. The substitution of diesel-powered fleet by electric-powered equipment can have further positive side effects, such as high degree of automation, reduction of dust emissions and water consumption, significant reduction of operation costs, and reduction to exposure to future carbon taxes. But always we have to balance the possible technological solution. So we have to look at the life cycle of the asset economics versus the CO2 footprint. And we did a study and look at the comparison of specific energy consumption of trucks versus conveyors. And the outcome of that is significantly. So you can see here the specific energy consumption in kilowatt hours per ton and kilometer of truck haulage, which is significantly higher than the conveying. So you can see that here on the dark blue lines compared to the dark green lines of the conveyor system. And the reason for that is the dead weight transport and the rolling and motion resistances, and of course, the disrupted, discontinuous process in truck transport, a lot of stops and restarts, with the continuous mining process with conveyors, only one acceleration process, and then a continuous transport of the material. If we compare that, we look at the truck excavator systems versus a fully mobile crushing unit. And here you can see if the main key interesting point, the capex, in the total of the 20 years of lifetime, it's only 2% larger than the of the fully mobile equipment is only 2% larger than the truck and shovels. But the OPEX is 41% lower. So it's a real reason to look at this, and having a normal energy a mix, not a full 100% greenhouse gas free energy solution, then we have an impact of minus 34% in greenhouse gas emissions just by installing this technology. Coming to my last point of the presentation, the OTAS training. On this picture, you can see a group of Brazilian miners in our mine Inden, and of course the Portuguese language. We have a
interpreter with us, and we are visiting what we have learned just before. What are the main learning objectives of RWE's customers? We group them in three groups. So first of all, the managers and the executives, they look especially for cost savings, and they want to have a proper planning of their operations. And then we look at the engineers and the technicians, and they want to have the engineering know-how that they can provide that to their managers. They want to have hands-on operation and maintenance experience. And they want, of course, prevent failures and outages. And then we have the HR departments and the training departments. And of course, they want to have a sustainable learning experience, and they want to have long-term cooperation with their training partners. So RWE is trying to get all these interests together with their operational training assistance services. And since 40 years, we are providing them. And basically we have long-term experts inside, we have short-term experts, and we have operational training provided at RWE sites, and we have operational training provided at client sites. And all training assistance services are based on clients' training need analysis, on training capability and experience, and on RWE training experience based on client-specific curriculums. So how is the operational know-how transferred? First, the theoretical lecture and general specific context is given to the trainee group. Then we have a continuous exposure to processes in real work environment, and the trainees' reflection on the day's learning and Q&A. RWE's training comply with both the needs of client technical departments and the needs of the client's HR departments. So we have a planned daily curriculum, we have hourly statements, and we have certificates of understanding or certificates of attendance. Basically, it's look, listen, do. And you can see some pictures here. This is in real mine planning environment where we do the classroom training. Then we go out to the mine, to the power plant, to the site to explain everything directly on the equipment. And then we use Moodle, a very well-known learning platform, to store the knowledge and to make the individual studies. So I have to hurry a bit. I see the time is running, so I will skip these lectures here because that's a little bit too much. Then I want to show a typical schedule that we are providing. So for a training, for example, we organize the week with the main topics we want to show, and each topic has a certain timing where we meet our experts and they explain exactly what they do, and then we drive out in the mine and view the processes. Some words about our customers. These are here in these different countries, and I will just skip that away. Hands-on training at client sites. So we do that also. And yes, I will skip this also just to get some time and come to my conclusion. Finally, we provide the certificates, and everyone is with a happy face flying back from Germany to their operations. And yes, RWE is an independent consulting engineering firm for electric powered continuous mining equipment, including in-pit crushing and conveying. We fully understand the key factors to reduce your carbon emissions in your mine from generation to consumption. And RWE is ideally positioned to help you to the CME implementation, hence the energy world of tomorrow. How to gain CME related knowledge? Through RWE's operational training assistance services. Thank you very much for having me here, and thank you very much for your attention.
Thank you very much to you, Dr. Martin Schmidt. Very interesting. Creo que realmente ahí se muestran todas las oportunidades también de una cooperación más estrecha acá con la minería peruana y como de la orientación al tema muy práctico, muy en la implementación práctica de los conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí me toca traspasar el mando a mi colega Dr. Jan-Patrick Hensche, que va a moderar ahora el panel, así que sin mayores alargues me voy a despedir acá de ustedes y le paso el mando a Jan Patrick. Muchas gracias a todos los presentadores y bueno, el público que queda atento y como ya les dije, aprovechen también de entrar después en contacto también con los presentadores en el networking. Ja, muchas gracias, Antje, por tus palabras y la presentación. Muchas gracias a todos los expositores. Creo que ha sido muy interesante hoy día. Ahora ya llegamos al punto de la discusión en el panel y Dr. Schmidt justo se queda porque es uno de los panelistas. Además, también quisiera llamar a nuestro podio virtual a Dr. Jonathan Engelhardt del Helmholtz Zentrum, a profesor Michael Schlömann, de los expositores de esta mañana. Y adicionalmente me da mucho gusto, tenemos con nosotros al ingeniero Carlos Aranda, gerente de servicios técnicos de Southern Peru Copper Corporation, una de las empresas mineras más grandes y importantes que tenemos acá en el Perú. Él es máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico y tiene una especialización en Ecología Acuática. Fue miembro del grupo de trabajo de elaborar la ley de creación del Ministerio de Ambiente y representante de la industria. Él también está en la iniciativa de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, el EITI, y es asesor invitado sobre temas mineros y ambientales de la Delegación Permanente del Perú ante el Organismo Marítimo Internacional, el UMI. Muchas gracias, es un gusto tenerlo acá con nosotros, ingeniero Carlos Aranda. También tenemos acá desde Perú, también del sur, Daniel Escalante, gerente de SAMI Cluster Minero Andino, que ya se mencionó en la primera exposición de Marc Bovenschulte. Él justo es gerente y coordinador del subgrupo de innovación abierta en el clúster minero SAMI. Tiene un MBA en EGADE y es ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Ya, quisiera dar primero la palabra a los dos que recién se están uniendo a ese podio. Ingeniero Carlos, un gusto tenerlo acá y si nos podría compartir un poco su opinión de inicio antes de entrar a la ronda de preguntas sobre lo escuchado y lo que quizás quisiera añadir o comentar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar presente con ustedes. Me ha parecido muy interesante, he escuchado todas las presentaciones del día de hoy y esto definitivamente lo que se muestra son las oportunidades que se tiene para el futuro de trabajar con un avance tecnológico en la industria minera. Yo creo que es muy importante que esta información pueda ser transmitida también a las diferentes operaciones en el Perú, porque se presentan oportunidades no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de conocimiento para que nuestros futuros profesionales puedan tener una mayor exposición a avances tecnológicos, así como a oportunidades de investigación y obviamente de mejora en la producción y en la calidad del trabajo que se realiza en el ámbito minero. Ya, muchas gracias.
Y igualmente también quisiera pedir a Daniel Escalante también, digamos, un poco sus comentarios sobre esa mañana antes de entrar en la ronda de preguntas. Buenos días con todos. Primero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana por la invitación a este foro y en realidad por haber participado durante toda la jornada. La verdad que han sido interesantes las presentaciones que hemos visto hoy. Y bueno, un poco ya complementando lo que mencionaba Carlos, y es el tema de la innovación, ¿qué rol juega dentro de todo el sector minero? Bueno, si bien es cierto, cada vez que nos dicen o nos comentan la palabra investigación, se relaciona uno inmediatamente con el tema de las universidades. Desde SAMI tenemos la claridad que para que una investigación sea realmente efectiva, realmente potente, debe tener la participación también de la industria minera. También nosotros trabajamos en la hoja de ruta tecnológica de proveedores mineros, que lo desarrollamos con Produce, el Ministerio de la Producción acá, y también se tiene la claridad de una participación importante y activa de parte del Estado peruano, proporcionando ciertos espacios en los que se darían estas investigaciones, como por ejemplo son los centros de pilotaje, ¿no? Y bueno, finalmente la intervención de los clústeres, como mencionaba temprano Marc Bovenschulte, es más como una institución articuladora, ¿no? Que tiene que articular entre los diferentes actores de este ecosistema, y es una en realidad de los trabajos más importantes que hace el clúster, no solo en el sur, sino que también articulamos con diversas instituciones y todas dentro del sector minero, ¿no? Ya, muchas gracias. Estamos un poco contra el tiempo, así que les pido en las respuestas mantenerlas lo más breve y conciso posible, como siempre, con tantas presentaciones interesantes. El factor tiempo siempre es el enemigo en esas conferencias. Y luego también ya va a venir el networking en la otra plataforma que voy a explicar luego. Quisiera regresar un poco, ya estamos hablando de diferentes conocimientos que se pueden adquirir y ahí, ingeniero Carlos, quisiera preguntarle, estamos obviamente hoy día justo en conferencia virtual por el tema de la pandemia, pero eso no afecta solo nuestra conferencia, sino también el sector minero. Y ¿qué es su opinión? ¿La pandemia ha cambiado o cómo ha cambiado, digamos, los conocimientos o capacidades que se requieren en los profesionales? ¿Cómo se ha cambiado a raíz de la pandemia? ¿Nos puede comentar un poco sobre eso? Sí, claro. Y justamente pensaba, observando todas las presentaciones que se han hecho y las explicaciones que se han hecho esta mañana, que obviamente un poco siempre tendemos a mirar las cosas como eran antes. Tenemos un gran reto establecido ahora por esta situación que prácticamente ha sobrepasado la capacidad de todos los gobiernos de los países en poder mantener una especie de situación normal, ¿no? Entre comillas. Y eso genera entonces ahora un reto enorme para la manera como se puede realizar lo mismo que se ha explicado ahora, pero teniendo en consideración esta nueva variable que es la pandemia. En ese sentido, esto está afectando no solamente nuestra capacidad de interactuar, como ya lo ha mencionado usted, el doctor Jean-Patrick, sino también en cómo podemos transmitir estos conocimientos ahora de una nueva manera. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que para poder participar en algunas de las dos universidades que han presentado sus estructuras y sus oportunidades, que hoy en día para poder viajar vamos a necesitar tener una serie de pruebas que demuestren de que no tenemos el COVID, también los cuidados de bioseguridad, etcétera. Entonces,
incluso el viaje para poder acceder presencialmente a las universidades va a ser un poco complicado. Entonces, ahora las mismas universidades van a tener que empezar a mirar este tipo de acercamiento a los nuevos profesionales a través de instrumentos o herramientas como las que tenemos ahora, que son la forma virtual. Eso por un lado. Por otro lado, también nos lleva a cambios en la tecnología, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar de que antes teníamos una maquinaria que pudiera haber sido construida en Alemania, y tiene problemas para que alguien venga y le haga el mantenimiento o para que de alguna manera alguien la revise. Bueno, obviamente alguien se subía a un avión y venía y hacía esa inspección o esta evaluación in situ. Hoy en día creo que se están desarrollando ya tecnologías y creo que va ahora a tener un salto enorme, ¿no? Para hacer esto de forma virtual también, ¿no? O sea, a nivel médico ya se tienen estos avances donde se hacen diagnósticos sencillamente a nivel virtual y ya no necesariamente a nivel presencial. Por lo tanto, lo mismo va a pasar con los procesos de mantenimiento, los procesos de prevención. Entiendo que hay por lo menos empresas alemanas que ya están incorporándose a esto con una suerte de visores que permiten hacer un análisis de la estructura de las maquinarias para hacer mantenimiento preventivo. Por lo tanto, esta nueva situación sí nos genera estos retos, vamos a tener que cambiar y de hecho también apunta a que vamos a ir encontrando que muchos de estos nuevos formatos, estos nuevos procesos virtuales también generan mejoras en eficiencia, mejoras en los costos operativos, etcétera. Así que es un mundo nuevo el que estamos enfrentando. Yo creo que no no tengo yo la bola de cristal para saber qué tanto más podemos avanzar en esto, pero definitivamente esto se va a desarrollar a base o a raíz de este problema que tenemos hoy en día. Ya, muchas gracias. Y digamos, de una compañía minera ahí quisiera saber, y lo voy a decir en inglés a Dr. Schmidt. RWE is an energy producer and mining company, and you do capacitation of your own staff and for third party. Which is the importance of capacitation and continuous development of know-how in RWE's own experience? Yeah, Jan, thank you very much for this question. The capacitation and continuous development of know-how is the key for RWE's mining success. Mining of such big masses, more than 1 billion tons per year waste and coal, and vertical heights of more than 500 meters would not be possible in a high-priced country like Germany with shovel and truck. High degree of automation and change of electric continuous mining with belt conveyors needs skilled and experienced workforce. So firstly, our management is involved part-time in internal capacitation projects as trainers, sharing experience and having time, platforms, and organizational structures for this is important. Also, learning from mistakes and sharing the experience with next generation is enabled this way. Secondly, job rotation enables own experience in different technological fields. Our staff rather develops within the company. Usually every 3 to 5 years, positions are changed. So the doing aspect of capacitation is enabled. And thirdly, sharing the knowledge to external customers. Talking about own experience, for example, in areas of OMM, or technology partnerships with different OEMs, reflect our own doing. Our excellence brings it back into the heads of the people, that they are good in what they are doing. Furthermore, we learn from the discussions too. So finally, yes, continuous development is very important. We have a very low fluctuation in our company and thereby retain the knowledge.
Thank you very much. I see the clock and we have to hurry up a little bit, but I just want to tell you that you can also go on. I think they are very interesting topics in the networking, and just also the audience can discuss these topics in the networking afterwards. The link is already shown in the chat. Now, looking to the future and new capacities, Professor Schlömann, which are the topics in investigation and studies in mining related careers that will gain importance in the industry, for example, at TU Bergakademie Freiberg? I think that very much depends on which area of teaching and research you look at. There are colleagues in the engineering departments, for example, mechanical engineering, developing new electric gear or gearless electric machines, or near-face crushing machines, or other equipment that may help to save energy. So saving energy is certainly one of the issues. Then making use of renewable energy sources is another issue. Here in Freiberg, solar energy is one of the big things. We used to have Solar World here, the biggest photovoltaic producer outside of China. They went bankrupt, but now have been replaced by a new company, which has more, even better modules. And colleagues are working on issues like making solar panels for high irradiation countries like Chile. And obviously then energy storage questions, generation of hydrogen and things like that are issues where people work on. With respect to the mining, I think, or the mining itself, or the beneficiation of the ores, there are colleagues working on more effective comminution techniques, or others are interested in issues like getting more material out of the ore. So rather than to put some part on the heap and have it sitting there for decades, giving rise to acid mine drainage, trying to get more out of the heap from the beginning. And for example, we try to do that with bioleaching, with complex concentrates. An issue here in our region, but also in Peru, is arsenic in some of the ores. And arsenic in smelters can be difficult. So we, for example, work on arsenic or leaching of arsenic containing ores, and proper disposal is an issue. So I think there are a number of different issues depending on the institute which you look at, all involved in trying to make mining more sustainable. Thank you very much. I think the arsenic topic is very interesting for Peru, and I invite everybody to join the networking, just perhaps to be able to discuss this topic. We are now here, companies, universities, and we have articulating member. I switched to Spanish. Tenemos como una entidad bisagra, digamos, acá con nosotros, Daniel Escalante de SAMI, y me gustaría un poco, para que los que todavía no saben, que nos explique un poco cómo funciona SAMI Cluster Andino y cómo pueden cooperar, participar partners tanto peruanos como alemanes en el Cluster SAMI. Gracias, Jean-Patrick. Bueno, SAMI Cluster Minero Andino es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Tiene dentro de sus socios 4 mineras importantes, como son Sauder,
como es Cerro Verde, Anglo American y finalmente Hartmann. Dentro de lo que desarrolla y hace SAMI, el eje principal de trabajo es el de aceleración de proveedores, donde encontramos diversos programas que vamos desarrollando. Uno de ellos es el programa Innovación Abierta, donde identificamos grandes desafíos en las operaciones mineras, colocamos estos desafíos a disposición de los proveedores, la mayoría de base tecnológica, y finalmente seleccionamos las soluciones más innovadoras a partir de propuestas de los mismos proveedores. Dentro de este eje de trabajo que es el de aceleración de proveedores, también tenemos un programa de networking internacional para los proveedores locales. Y es donde, en el marco de esta invitación de la Cámara Peruano-Alemana, estamos desarrollando un memorándum de entendimiento acerca de cómo los proveedores, tanto locales como los proveedores alemanes, pueden beneficiarse con ciertas alianzas, pensando un poco en el tema de transferencia tecnológica, por ejemplo, de parte de los proveedores alemanes, y también una ampliación de mercado en lo que significa esta interacción que tienen los proveedores locales con las unidades mineras acá en Perú. Este mismo programa ya lo hemos desarrollado en países como en Chile, y también estamos pensando desarrollarlo hacia países como Israel, por ejemplo, dentro de lo que significa este programa de internacionalización de proveedores. Algunos números también que tenemos respecto al programa de Innovación Abierta son, por ejemplo, los 16 desafíos operacionales que hemos recogido hasta la fecha, más de 100 proveedores participantes dentro del programa, y hemos recibido hasta 130 soluciones. La apertura hacia los proveedores dentro del programa no solo es local, sino tenemos una participación global en lo que significa estas soluciones que van a proporcionar hacia los desafíos operacionales en SAMI. Ya, muchas gracias. Y justo ahí estoy mirando a ingeniero Carlos Aranda, que como Southern Peru Copper forman parte de este clúster. Si nos puede comentar un poco en Southern cómo utilizan los nuevos métodos que les brinda el clúster SAMI. Gracias nuevamente. Sí, nosotros, gracias a Daniel por la explicación también de cómo funciona SAMI, nosotros decidimos participar en esto porque estamos convencidos de que tenemos que generar este ecosistema, ¿no?, de oportunidades para resolver algunos de nuestros problemas y no buscar soluciones particulares y utilizar tiempo que puede ser dedicado a cosas mejores. Y por lo tanto, este ecosistema nos ha permitido a nosotros plantear algunos retos para resolver que tenemos en nuestras operaciones. Nos permite tener el conocimiento de quiénes son parte de este ecosistema, ¿no? Creo que el doctor Jonathan presentó una imagen de unos cables que prácticamente delinean este ecosistema de todos los participantes. Pues eso es lo que nos ha permitido a nosotros como empresa, es entender cómo funcionaría esto, entender de que esto puede ser favorable a nuestras operaciones para resolver algunos de estos retos que tenemos. De hecho ya estamos trabajando a través de SAMI para poder encontrar soluciones a algunos retos importantes. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el tema del agua. Se ha planteado, por ejemplo, cómo extraer o cómo manejar un cuerpo de agua que tiene altos niveles de boro, que a veces nos ocasiona no problemas tanto a las operaciones, sino más bien también a las poblaciones del entorno, que son los que utilizan esta agua, que es un boro natural. O sea, no es que esto sea parte de un efluente minero, pero sí es parte de un cuerpo que tiene un origen volcánico. Por lo tanto, queremos ver de qué manera podemos solucionar esto. Se ha planteado esto como uno de los retos y lo estamos haciendo a través de SAMI. Ya, muchas gracias. Muy interesante. Hemos escuchado cómo cooperan con SAMI.
Y un poco quiero lo mismo preguntar también hacia Alemania, Dr. Engelhardt. ¿Cómo, I switch to English, how can mining companies or providers and clusters cooperate with the Helmholtz Center? We just heard how it's working in SAMI, and perhaps it might be similar. How does it work with the Helmholtz Institute? Usually the first thing is to get in touch with us. We need to have a conversation. We need to have an idea of what you want to investigate. And once we have clarified this, it is usually always a question of negotiating a certain range of contracting. And here it's always that the legal departments are taking a certain range of time. If you work with HZER in this case, again, Recomine is a similar also acting cluster. So it's a group of companies and research institutions. But if you decide now to conduct a research project with us, we always have to decide first, is the project that we want to do, is this like of an economic interest, or is it rather a scientific interest? If it's rather an economic interest, then we would go and recommend the services of our startups. I just showed you that there are the services of Labor and of TX. So they could basically come up and provide their services just on an economic relationship. But if it's really a scientifically driven research question, then we could come up and we could search for funding. There are funding opportunities for German-Peruvian collaborations. I think the German Ministry for Industry and Economy hosting this event today here. They had in the past, they had programs, but also the German Ministry for Education and Science had programs in the past. Usually we have a couple of experts here who have the knowledge about what program is out there at the minute. You would try to find funding opportunities, and you would go and you would set up proposals that basically apply for paying the scientific part in a collaboration which has a scientific motivation. But usually the first step is to get in touch with us and to report your problem, and then we will see and find out whether the problem is rather scientific or rather a chance for our startups to interact with you. Thank you very much. And just one form of getting into touch is a networking, which will start right now in a few minutes. The colleagues are already preparing. So as we're against the time, I would suggest to make a last round, really with quick answers, please. Vamos a hacer una última ronda, por favor, con respuestas rápidas para luego abrir el networking. Mis colegas ya están trabajando en eso. So just, Professor Schlömann, I suppose it's very similar to get into touch with the TU Freiberg if somebody is interested more in cooperation and investigation. Yes, that is absolutely correct. To get in contact with me or also with colleagues. For German universities, especially technical universities, it is quite common to cooperate with industry, be it directly with funding from the industry, or be it on some projects, for example, funded by the Federal Ministry of Economy or Science, in some projects where companies and research institutions, universities cooperate. It's very common. As far as I know, much more than, for example, in Chile. I do not have experience so much with Peru, but in Chile, I think it's less common than in Germany. Thank you very much. Also, I think an easy question to Dr. Schmidt. We have seen very interesting technology which in Peru isn't used yet. If there are any companies
interested and they are not yet clients of RWE, is it possible to visit the site and see with your own eyes how is it working and getting a better impression? Oh yes, thank you very much for this question. Yes, we would be more than happy to welcome delegations from Peruvian mining companies for visits in Germany. Usually we do these business development visits, which should be planned for approximately 2 days, 1 day discussions, 1 day visit of our mines, free of charge. So these are overview visits only. As described earlier, for the deeper understanding of the technology and the processes, it is necessary to have longer stays in small teams of similar profession. So, example, for executives, for managers, engineers, or technicians. We enable theoretical lectures and expert discussions, as well as multiple visits to the mine. And this costs, of course, organizational effort in larger extent, and therefore we will agree a price proposal and a contract prior to our operational excellence seminars or to the OTAS projects with our clients. So yes, you are very welcome to visit us. Please contact me. Yeah, thank you very much. And getting back a little bit, we came from new capacities, new knowledge. We know, is there a special knowledge, Dr. Engelhardt, you know to apply your concepts, or what special knowledge is needed to be able to use the concepts you use in Recomine? Basically, from our point of view, always the knowledge about the material, the knowledge about the waste. Very often it is important to have the knowledge of local people. It's always very helpful if we can work with people who actually work in the mine or who knew the process that produced the waste. This is very important. Also what Dr. Schmidt earlier said, like we don't have the experience on the super large scales that we have in Southern America. So people who have the experience from the actual mining in Southern America, they are very valuable to implement our technologies on a pilot scale level or even bigger in upscaling projects. And I think this is most importantly what we need is the local knowledge. Yeah, thank you very much. I'm switching back to Spanish. Hemos escuchado ahora también sobre los conocimientos y ahí justo quisiera consultar, Daniel, por momentos Sami es más por temas técnicos, una cooperación entre diferentes entidades. Sería interesante ampliarlo también hacia universidades y institutos de investigación. Sí, en la parte inicial, cuando comentaba acerca de las investigaciones y las relaciones que deberían tener todos los actores, la academia es parte importante dentro de lo que debería ser el funcionamiento, digamos, a lo que ha llegado, por ejemplo, Alemania, ¿no? Esta interrelación que existe, tanto de empresa, proveedores y finalmente la academia, debería darse con naturalidad, ¿no? Acá en el Perú sí hemos iniciado esos trabajos en realidad con la academia. En este último tramo que estamos seleccionando, los últimos 12 desafíos, lo que corresponde al 2021, tenemos un taller específico en el cual vamos a invitar a la academia para que pueda hacer esta participación en ciertos desafíos puntuales que van a requerir una investigación no solo local, sino también podría darse el caso extenderla hacia ustedes, ¿no? En una parte técnica, como ahí mencionaba Jonathan, en el tema de que podría ser económico, podría ser técnica, en este caso es netamente técnico, ¿no? El tema que vamos a manejar. Ya, muchas gracias. Y efectivamente estamos preparando una cooperación entre la Cámara Alemana con su Centro de Negocios Mineros y SAMI, y ya van a escuchar más adelante también de más actividades en conjunto, y estamos intentando, digamos, de juntar ambos lados con esa iniciativa.
Quisiera cerrar con una última pregunta a ingeniero Carlos Aranda. Es un poco, si podría, si tiene así un, digamos, un deseo, digamos, a Papá Noel en respecto a capacitación académica, técnica, ¿qué es lo que dice que ese es el punto que me gustaría tener o tener con más énfasis hacia el sistema de educación, sea académico o técnico? Bueno, ya ustedes han mencionado que, bueno, ustedes, las personas que han presentado por las universidades han mencionado que tienen algunos contactos en Perú. Yo creo que eso es una muy buena noticia. Una de ellas es de Arequipa, que es la Universidad Católica Santa María. Nosotros, como Southern Perú, tenemos una gran alianza con la Universidad Santa María y justamente en relación a uno de nuestros proyectos, que es el proyecto de Tía María en Arequipa. Y el proyecto de Tía María en Arequipa tiene una serie de elementos que puede tomar información de lo que se ha sido presentado. Uno de ellos, por ejemplo, es el conveyor belt que el doctor Schmidt mencionó. Nosotros tenemos como parte de nuestra operación una de las más largas del Perú, el conveyor belt de los más largos. Otro tema también es el uso de agua desalinizada de mar en vez de utilizar agua fresca de los ríos. Entonces, hay mucho que aprender. Yo creo que la tecnología nos va a permitir y de hecho, la capacitación, que es justamente la base de la pregunta, la capacitación es necesaria no solamente para nuestros técnicos. La empresa tiene mucho interés en promover que los jóvenes universitarios en Arequipa y en todas las regiones donde nosotros estamos operando puedan tener acceso, por ejemplo, a este tipo de conocimiento de intercambio tecnológico. Y estamos totalmente abiertos a tener algún tipo de alianza o de cooperación o de convenio para lograr que algunos de los estudiantes universitarios puedan contar con esta experiencia fuera del país. Ya, muchas gracias. Creo que excelente para una palabra de clausura en ese sexto foro peruano-alemán de minería. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos, a todos los participantes en nuestra sala virtual. Ahora los colegas ya han abierto el networking. Vamos a cambiar de plataforma y para eso justo les vamos a pasar ahora un video de cómo funciona el networking, ya que todavía no es tan conocido como es, por ejemplo, la herramienta de la videoconferencia Zoom que estamos utilizando. En el networking encuentran mesas temáticas, por ejemplo, recursos hídricos, minería secundaria, continuous mining y sobre estudios y también sobre sistemas de frenados y backstops, que es también una parte muy relevante en la seguridad minera. Muy importante cuando se conecten que autoricen el acceso de su computadora o del AirMeet a su micrófono y cámara, porque si no, no funciona. Se tiene que hacer en el momento que ingresen. Cerrar ya después el Zoom para que no haya interferencia. Si tienen algún problema, pueden actualizar el navegador o reiniciar el navegador o entrar en una ventana incógnita. También está habilitado el chat en este Zoom, donde pueden preguntar a mi colega Mariel, que está atendiendo. Tenemos una mesa de ayuda en el networking. Solo tienen que hacer clic en Join para sentarse en esa mesa. Creo que eso ya es lo que tenía que comentar sobre el AirMeet, sobre el networking. Mi colega Mariel se va a quedar acá en el Zoom, así que si no logran entrar al networking, pueden regresar al enlace de Zoom para consultar por ayuda para poder entrar al networking. Ya, muchas gracias nuevamente a todos y espero verlos en la otra sala de nuestro networking virtual. Lo único que falta son los bocaditos ricos de la cocina peruana y un rico pisco sour.
Entonces, por favor, Jocelyn. Haga clic en el enlace que le fue enviado en el correo de confirmación. Luego, dé autorización al uso de su cámara y micrófono para el evento. Al ingresar al evento, usted podrá encontrar las sesiones programadas y las mesas temáticas, así como una barra de control donde podrá revisar la lista de participantes, tener mensajes directos y recibir notificaciones del anfitrión. Durante las sesiones programadas, usted podrá interactuar con los expositores a través de preguntas y reacciones en vivo. Si surgen problemas con su conexión a Internet, usted tiene la opción de modificar la calidad de video que le será transmitida. También podrá hacer una pregunta y ser invitado al estrado junto a los expositores. Tendrá total libertad para aceptar o rechazar dicha invitación. En caso de que acepte, se habilitarán automáticamente su cámara y micrófono y compartirá el escenario con el anfitrión del evento. En las mesas también podrá intercambiar información de contacto con los demás participantes. In the day of the event, click on the event link provided by the event organizer. Don't forget to enable your camera and microphone. In the social lounge, you will find the tables. On your right, you will find the sidebar where you can look at the profiles of the other participants and also direct message with them. Important messages from the host will be displayed there too. A countdown will be displayed when there are 10 seconds left for the session to commence. Once the session begins, you will no longer be able to access the social lounge and your camera and microphone will be disabled. During sessions, you can raise your hand to ask a question to the speakers or send a live reaction to them. If you're experiencing low bandwidth, you can change the resolution to low. On joining a table, you can start a video call, audio call, table chat, or share your screen with the other participants on the table itself.